with in accordance with Buddhist. And What is Satitara? no, I'm sorry. I can hear very clearly because of the internet connection problem. Please repeat again. What is Satitara? Satitara. In accordance, Devakya. Okay. Yes, venerable. Yes, venerable. Yes, Bandi. Please repeat again. No? Pardon, pardon. No? Sorry. No? Pardon. No? Tell me again. Please tell me again. Okay. So what is Satitara? Satitara according to the Buddhist teachings. Do you mean that? Your question? This is your question, yes, yeah? Okay, yes. Satitara. So is there anyone in this group who wants to answer this question? Is there anyone who wants to answer this question of DD017? Okay, I think there's no one who wants to answer this question. I think there's no one in this group who wants to answer this question. That's why I will, and I cannot say, I don't want to use I will answer this question. I want to discuss. I want to use the word discuss. This is because I want this class as a discussion group. Discussion So first of all, firstly, at first, we have to define. How we have to define blah 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 blah. Idea no translation what do first of all and we have to define now definition we have to define the word Satitara. Satitara sure sakalongo ajinzo Satitara is not the Myanmar words, no? Myanmar language. Myanmar zagalom Satitara. It is derived, no? Derived katilo, no? Sintalara. Why about it? No? DERIVE, no? Derived. It is from no? Sintala. No? Derived. It is derived from Pali language. So the word Satitara. Satitara is derived from from Pali language. Pali Bada Zagaga Nibido Sintalare Sakalom Shipare.
so literally meaning တကယ်ဒီဟောရတာပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်အရပြောမယ်ဆိုရင် literally meaning နော် there is a combination of Jatisra. The word Jatisra is a combination of two words. Jatisra ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးက is a combination ပေါင်းစပ်ထားတာ of two words. Jatisra ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာ a combination of combination ဒါသိတယ်နော်ဆက်ပေါင်းစပ်ထားတယ် combination of two words Jati plus Sara. Jati Sara. So here Jati means birth. Jati ဆိုတာဘာကိုခေါ်တော့တာလဲမွေးဖွားခြင်းနော် we can say after we were born we have a life. It is called life. So that's why Jati means L-I-F-E, life, or plural L-I-V-E-S, lives. ဘဝများ So the meaning of the Jati is births or life or lives in plural. Jati ဆိုတာမွေးဖွားခြင်းများစွာကိုပြောတာအဲ့တော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတွေကိုပဲဇာတိလို့တရစရ in Myanmar is tara. Tara means remember. Remember တတိရတယ် or recall ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ခေါ်လို့ပြန် recall ပြန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးခေါင်းထဲကိုအကုန်ပြန်ယူလို့ရတယ် and or knows သိတယ်နော် know သိတယ်အရင်အဲ့တော့ so what is the meaning of the Jati Sara? In Myanmar pronunciation, Myanmar ဘာသာစကားနဲ့အတန်တွက်နဲ့ pronunciation ဆိုရင်ဇာတိတ်တရာလို့ let me write in Myanmar like that နော်မြန်မာလိုဒီလိုရေးပြပါရစေနော်ဇာတိတ်တရာ so in English pronunciation or international Pali pronunciation is Jati Sara. So now you get the complete meaning of the Jati Tara. ခုဆရာတို့ဆရာမတို့ဟာ complete meaning အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဇာတိတရရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခုသိသွားပြီ So if we combine with these two words then we can translate ဇာတိတရ in Myanmar accent မြန်မာတွေခေါ်တဲ့ or မြန်မာခေါ်နော်မြန်မာ say မြန်မာတွေပြောတဲ့ဇာတိတရ and in international accent or international pronunciation international နိုင်ငံတကာပါဠိအတန်တွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ Jati Sara means ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ ability or power power to remember to remember or to know the past lives or past births. So Siamai, what is the meaning of the Satidara? Satidara means ability or power. Satidara nyan sura nyan thi twa lai mai. Nyan sura da ability ne power po. And also knowledge. Supernatural knowledge.
supernatural ဆိုတာပုံမှန်ထက်ကိုပုံမှန်ဖုံဖုံတို့ knowledge နဲ့ဆိုတော့အရင်ဘဝတွေကိုမမြင်ရဘူးလေနော် so all the previous or past lives are unseen or cannot be seen အရင်အတိတ်ဘဝတွေဆိုတာဗာလဲ cannot be seen by our normal eyes we cannot see by our normal eyes ဖုံဖုံတို့ရဲ့ပုံမှန်မျက်စိနဲ့ past lives အတိတ်ဘဝတွေကိုမြင်လို့မရဘူး so past lives can be seen only by supernatural power တကယ်ပုံမှန်တဲ့ပို့တဲ့ supernatural power supernatural knowledge နဲ့မှာ past lives တွေကိုမြင်နိုင်တယ်ရမလား so your question ဇာတိတ်တရညာနာဇာတိတ်တရဉာဏ် means the ability or power or supernatural knowledge that can remember or that can know the past lives. Do you understand what I mean? Sama, did you get that? Yeah, Popo. Yeah. No? Yes. Ah, တော်လိုက်လားဘာလို့လဲဟာ yes ဖုံဖုံနဲ့ဟိုကလေးတန်ကြားတယ်မတကယ်နားလေလို့လားမသိရနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်ပြောမယ်နော်ဖုံဖုံပြောသွားတဲ့ဟာလေးမှာတချို့ဟာလေးဖုံဖုံ feedback ပြန်ပြီးဖုံဒီနေရာလေးတော့နားမလည်လိုက်ဘူးနော် past life တွေဆိုတာတာမန်ဉာဏ်နဲ့မမြင်ရဘူးဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ the past lives cannot be seen no? Cannot be seen by normal eyes ပုံမှန်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးsupernatural knowledge or supernatural power နဲ့ပဲမြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ past lives cannot be seen by our normal eyes but supernatural power or supernatural knowledge အဲ့လောက်လေးရေးလိုက်အောင်နော်အရှိကြီးပြန်ရေးစရာမလိုဘူးအပြည့်စုံဆိုရင်နှစ်ဝက်ကြမြင်လားမသိဘူး past lives cannot be seen by or through လည်းသုံးလို့ရတယ် through normal eyes but through supernatural powers or supernatural eyes လည်းလုပ်လို့တော့ရပါနားလည်မလားမသိဘူးအဲ့တော့ဇာတိတ်တရသည် ability or power or supernatural knowledge that can remember that can knows the previous life အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်မြင်နိုင်သောတတိယနိုင်သောသိနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုဇာတိတ်တရဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် Okay, thank you for your interesting questions, Siama. So who is next? Is there still anyone? Shidela, who wants to ask the question? Next question. Okay, next question. Yeah, okay, Siama. How long do you live in Germany? How long do you live in Germany? Let me correct your question, Siama. Siama, a question a little bit, yeah? How long solution? No? How long ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမေးတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာမ How long ဘာလို့မကြားလဲနော်ကြာချင်ကိုမေးတာပါဗျာအေးကြာချင်ကိုမေးတာသူကအတိတ်တွေရောပါတဲ့ခါမှာနော်သူက have you been နော်လို့သုံးပေးပါHave you been in Germany? Germany.
Germany မှာရောက်နေတာရှိနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ Now how long do you live have you lived တော့တိတ်တော့မသုံးဘူးသုံးလို့တော့ရတယ်နော် How long have you lived နေပြီးပြီလေနော် How long have you lived လို့သုံးတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီတာကတော့အသုံးများတယ် How long have you been in Germany for more I have been living in Germany for about 8 years already 8 နှစ်ရှိသွားပြီနော်8နှစ်ရှိသွားပြီ Okay, next question. Thank you for yeah. Welcome. Who's next? TY053. I want to hear your voice. Is there any question for me? So ask me something. Yeah. Thank you very much for allowing me to ask. I want to ask, do you enjoy teaching class now? That's a nice question. That's a nice question. So how I have to answer? Do you enjoy teaching? Yeah. Normally, my hobby is reading and teaching and helping others. So, generally speaking, no, I'm very happy to meet you all, to teach you all. So I always don't want to say, I don't want to use the words teaching. Teaching so there's a galon, teach as a galon, just helping each other and discussion so they have those is Dima solution in Germany in the school. Mostly when we go to the schools, the teachers and treat the students as a helper or facilitator to develop some knowledge, yeah, and of the student. The ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်နော် facilitate လုပ်ပေးတယ်ကူညီပေးတဲ့သူအဖြစ်ပဲ we can see here is school teacher. Here I also want to suggest you don't consider yourself like a teacher, just a helper who is helping the children to develop their ability, their emotional intelligence, their skills, life skill, reading skill, language skill, so a lot of skills. ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီစွမ်းရည်လေးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးနေတဲ့သူလို့ပဲသဘောထားတာကိုဘုံဘုံကပို့ကြိုက်တယ် So let's get to the point, no? Let's get to the point ဆိုတာဗာလဲအခုမေကွန်းရဲ့လိုရင်းကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့ I enjoy teaching not only in this class, the class မှာမှမဟုတ် but also in any other class. I enjoy. So that's why I have a class every day, a Bidama class. Today evening after this class, in the evening, I have a class, a Bidama class in English. The students are not only from Germany, but also from Netherlands, Sweden, United States, Australia, Singapore, Thailand, Vietnam,
So all internet, very international students, they come to my class. So this is about the today class. So enjoy, Siama. I enjoy very much in teaching in this class. Thank you for your question. Yeah, thank you. Is there any question? DD006. Oh, okay. Who is talking? Hello. I hear something. Who wants to ask? Okay, if there isn't no one, I will call DD006. Do you have anything to ask? Nothing to ask. I told you, if you don't have, you should have. Yeah, you should have asked, what is your name? At least. I told you. Hello. Yeah, okay. May I ask question? Yeah, sure. We are living in art, every people. So Okay. according to the Buddha's Dhamma. Yeah. So we are living in this art. No? What is your question? So according to the Buddha Dhamma. Buddha Dhamma, according to the Buddhism, yeah? Therefore, The Buddhist? Buddha's Dhamma. Buddhist Dhamma. Therefore. Therefore, okay. In the solar system. Okay. Or another planet. Yeah. Another planet? Exists or not? You mean that? And the solar system, Sajawala, a cha Sajawala, Burabada, Aluya, Shide, Lusuna, Alu Mijinala. Yeah, yeah, okay. So let us correct your question, you know, according to, let me ask you something like that, yeah? Let me ask you something. Buddhism, is there any information? Is there any information in Buddhism? Buddhism, is there any information that express about the solar system, or there is solar system, and also that express about other planet in this solar system? The ne Sajawalaအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအခြားသောဂျိုတွေရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ information တစ်ခုခုများဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိပါသလားဒီလိုပြောချင်တာနော် Yeah ဟုတ်ပြီဆရာမအဲ့လိုလေး prompt ပြန်ပြင်ကြည့်မယ်ရေးတာတော့အများကြီးရေးလို့ရတယ်နော်ရေးတာအများကြီးရေးလို့ရတယ်အခုကတော့ဘုံဘုံကခေါင်းနဲ့တန်းပေါ်လာတဲ့ဟာပြောတာနော် Is there any information in Buddhism ဘုံဘုံဒီလိုမျိုးပေါ့နော် So then you have to extend your sentence. The listener cannot understand. Buddha Badama, Dilo Myo, the Chelet, no Pobia Harari. Is there any teachings in Buddhism? Nothing in Biajet. Is there any facts? Chelet? No? Yeah, Shiba the La. That express Pobia Tado. No, about other planets. No, a chado Julina Padavio, Pobia Tare, the Chelet, no, Hoja Jemia, Buddha Badama, Shiva the La. So we have
clarify the questions. Question ကိုဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ clear ဖြစ်အောင်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီ So what we have to do now is to discuss about this. Let me invite somebody to answer this question. Can I? Okay. So, TL070. Is there any idea? Do you have any idea to reply that question or to discuss about this question? So, a moment ago, a teacher asked. So, Siama Tiao made one get it, Megone Patabiro. No, Megone Patabiro, Mema the cuckoo idea Shidala. Respond local. Swing Weibo 070. I go and trap you of Lamzim, trap me in it, no? Trump in it, no? What did you make only a little me and trap you on Pomo Piosi Jelo to get Piosi I. Bah, Chidalo, me, Bahama, Shessia, let me see. No? Shessia, let me see. Hello, yeah. Yeah, okay. Oh, machine, eh? Ah, Pomo, I don't know, look like. Machine, oh, yeah. No? Hello, so, help me. No problem, no problem. So, at least one words I will teach you next time. If you don't know, Pombo, I don't know. That's okay. That's okay. So 082. Do you have any idea to respond this question? Or do you have anything to discuss about this question? Di mego na bada biro mema idea ku nya shi la sunu bo. 082 155 TT 155 or yeah okay the question is let me tell you for the next time yeah next time you should have asked me Pomo diloli pyoline po kaung le in English or atan suni lo ba okay I understand Pom please tell me the question again yeah please tell me the question again question li Pomo pian pyo pi lo ya ma la so please tell like that next time okay so the question is there any information in Buddhism? You have to start with that. In Buddhism, Buddha Badama, is there any information? Buddha Bad information to Kukumia Buddha Badama, Shiva the La. Ba information that express Popia Tado. Popia Tado information to Kumia Shiva the La about other planets in this solar system. They need such a lot for a CD a chado no Jorine but the bido Pobia Tajadinya Buddha Badama Shiva the La Mira. So that is our question. CRTK S146. Do you get the question? Yeah, Bobo. Okay. Yeah, Bobo. Yeah, Bobo. I thought you want to answer. Yeah, Bobo, that's finished. Yeah. My question is. No. Please wait for your question.
I didn't. Sorry, Papa. I have not. My answer is Papa. Okay. Your answer is okay. Welcome. My answer is, if you do God, you will be God. If you do good, yeah. If you do, you will be good. Yeah, Papa. Okay. If you do good, you will be good. If you do the good things, you will become a good person. Let me correct like that. So that is not the answer of that question. The question is there any facts? In Buddhism, solar system, other planets, okay, so let me answer, or let me discuss about that. In Buddhism, we don't have Mashibu. We don't have the exact name of the other planet, such as Mars, Venus. So nowadays the scientists give that name. So there is no such a planet in Buddhist texts. Buddha Bada Janzarima, the Mars Pluto, I Jolina Patadaro, Mashivu. However, Dodo Leve, there are a lot of information about the other planets. In Buddhism, said there are thousands and thousands of planets in this solar system. These such thousands and thousands of the gego and numerous, no? Numerous though planets that's why when we develop the loving kindness, or when we radiate the loving kindness, radiance are the pianto like it. Midarius pianto de kama, midabure kama. Ananda Sajawala, Ananda Tatawado, Biyan Kade Ninjabazi, Siya Kade Ninjabazi. So you see, Ananda means thousands and thousands of planets are there. So that's why Siama, the question, the answer of this question is there are so many information that express about other planets. Now with the exact name of the planets we call present day. Mars to Pluto but Buddhism says, in Buddhism you can find a lot of information about the other planets, not only some planets. In the scientists only see there is some planets are there, but according to Buddhism, we cannot count. We cannot say how many planets, because thousands and thousands, planets Ananda Siama, did you get the answer? Yes, I see. So we are living in Zabudipa Leia Tangjiong. So another planet, Zabudipa, and another is island. So please. It's a very complicated. There are still a lot of controversies. So we cannot say this is Zabudipa Laya Taungchun, this is the northern island, so Miaochun.
You know, there is a thousands of controversial facts. Controversial. So your main question is, there are many planets that mentioned in Buddhism about that. Okay. So, anyone? Yes, Bobobia, may I please? So, is there a Buddhas in the world? You mean Is Buddha in the world? Is there a Buddha in the world? Buddhas in the world. Sama solo jenaga nyasapya shidela lo mira. No. Di kapa nye bo ma be Buddha bada shida la lo mechina. Ah, okay. Ara so ye Buddhism, Buddha bada so no Buddhism. Buddhism, does Buddhism exist only in this world? Does Buddhism exist only in this world? Digaba ma tale. No, Digaba ma tale, Buddha badaga, Shibadala. Does the Buddhism exist only in this world? Digaba ma shidala. So, in Buddhism, Buddha Badama, no, there are 31 realms. Realms ka bale? Bongtanari, no? Plane, sorry. Planes. Ale Bongtanari. 30 debon shide. We can say world, 31 world. Human world, Pomono Lubi. And Dewa world's Nabi. Dewa world Nabi being Brahma world. Byamabi. No? Brahma world Byamabi. So Buddhism does not exist only in this human world, but in Dewa worlds and Brahma world as well. The Buddhism exists there as well. Buddha Badaga, the Lubi ma jibem ho, Nabdi, Byamabi ma leve, Buddha Bada shide. So here let me explain more about it. No? So what is Buddhism? Buddhism is, or Buddhism means, the teachings of the Buddha. Buddhism is not like other religion. Buddha Badaga, no? Buddha Badaga, and Buddha Bada Balil Byorshim. Yes, up here, so malidi, Sagali, Buddha Bada. It's not the same with other religion. A Chabala Diane Madura Kushi. Belumadule Sudo. So what is the difference between Buddhism and other religion is? So we have to start from this or religion. So what is the meaning of the religion? Religion pales binding. Binding about Chida. Cheda, no? Chida, Cheda. No, Saudi by Chodai. Binding Meru Baru and South Chodai. Chida. Chida le. No? Binding together with God and human. The God so the position, the human. Recently, through so ya sabo
ne pyo bu pansin thara tege hwa le ma tandara khi dwa le ma ma pa bu according to Buddhism not only human beings lu da mya tamaka but also animals traisan they ha level are on the same boat vale are on the same boat the tatli de see de tu ji be all are traveler of the samsara tandara khi dwa de ji be but according to other religion only human is important. The God created animals to eat for food and to eat and to play. No, pyo bo ne sa bo be God phandi pi tha not on the same boat together with the human. No, the God phandi pi tha sa boလူသားတွေကထာဝရဘုရားနဲ့တနေ့ချီနှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာ religion this is the meaning of the religion so in Buddhism there's nothing ဘုရားဘာသာမှာကျတော့ there's no such information no such a concept ဒီလိုမျိုးအတွေးအခေါ်ဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူး we don't believe in God God ပေါ်မှာဖန်ဆင်းတဲ့or God or creation လည်းဘုံဘုံတို့ကမယုံဘူးမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘာသာကို religion လို့ပြောရမှာတောင်ခက်တယ် it's very hardly to say Buddhism is a religion so according to this definition ဒီ definition အရဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာကို religion လို့တောင်ပြောရတာခက်တယ် but we should give ဘုံဘုံတို့ကanother we should give another definition a David Prince of the religionရဲ့ another not a definition တခုပေးမှပါလျင်နော် only if we give another definition of the religion အဲ့လိုပေးမှပါလျင် Buddhism can be called passive နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခေါ်နိုင်မယ် as religion လို့ခေါ်နိုင်မယ် so that definition is a way of lifeဘဝနေနည်းပေါ့ဘဝနေနည်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Buddhism ကို religion လို့ခေါ်တယ်ဘာသာလို့ခေါ်တယ် so let me go back to our question is does Buddhism exist only in the human world ဒီ human နေမှာပဲတည်တာလားပြောလို့ရှိရင် Buddhism does not exist anywhere ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာရှိကိုမရှိဘူး and let me clarify နည်းနည်းထပ်ရှင်းအောင် let me explain more about what I said ဘုံဘုံပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ရှင်းဖို့တော့လိုတယ်နော် Buddhism ဆိုတာကဟိုမှာဖျားကြီးရွှေတကုံဖျားကြီးတွေ့တယ်။အိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာ No that is not Buddha ဘာသာ that's not Buddhism oh there is a Buddhist monastery အမဘုန်းကြီးကျောင်းနေအော်ဟိမှာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတာပဲ No that is not a Buddha ဘာသာ not Buddhism ဒါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဟာဘုန်းကြီးတွေ့တယ်ဟာဖုံဖုံတွေ့တော့there are many many monks ဟာဖုံးနေအများကြီးပဲ oh Buddhism exist here oh ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ် no so ဘုန်းကြီးမြင်အောင်ဖះမြင်အောင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရ so how we can say Buddhism exists what do you think ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲ how do you think about what I said ဘုံပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောချင်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဆိုရွှေတကုံဘုရားကြီးကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဟာလို့ဘုံတို့စီမှာ it's a very misunderstanding so here my point is
someone has the identity card. On that identity card it has written like Buddhist, Burma or something like that. So Burma Buddha Bada lu yi tha. Buddha Bada lu yi tha. So only that identity card, he cannot be called a Buddhist. The identity card li kain tha le ne tu ga Buddha Bada lu pyo da di conventional truth, no? Conventional truth sura loka pyo saka ya so no hman ne, no? As a essence anit tara ani ne so yin no, he cannot be called as Buddhist. Buddha Bada so the kat li kain tha yong ne tu Buddha Bada lu call lo mya. According to the Buddhist essence, the essence of the Buddha. Yes, of here, the Yarori, and Nitara, no, in a solution, Buddha Bada Mohobu. But anyone who preserve or who abstain from the five Panchasila, and Nezo Ngabadila, Tainde do, who believes or who take refuge in the triple gems. Then he can be called as true Buddhist. Buddha Bada lo konaine, then Buddhism exists in his heart. I change ama Buddha Bada tishi de lu pyo lo ya. So any pagoda, any temple, any monastery, any monks, or all the characteristics of the Buddhism or building, nothing can be called Buddhism. So we can see that we can see very clearly in Afghanistan. In Afghanistan, there are a lot of thousands of Buddhist monuments. Afghanistan ma Buddhist monument no, I think you all know about that. No, Afghanistan ma Buddhist monument Buddha Bada sao only Phaya Sindu ro yi de ta that be ji lo yan kaung ne. So very attractive, very beautiful. But Buddhism does not exist. So that's why what I want to say is pagoda, monastery, monks, these all are not Buddhism. So if we want to say Buddhism exists or not, Buddha Bada tishi dala ma tishi dala lo mego mege me solution. If a person who keeps the 5 precepts and take refuge in the triple gems, Ngaba Dila ne Taranagon Toma ma yongjire du tiaw shi de so yin edi lu ha in his heart Buddhism exists. We can see like that very clearly, no? Exactly. Nalela Nale bare. no? Aro Pomunga Hoyao Diao Sura, who Pomuno Siaru Siamaru le, Dilo Pomone Ailo Lady Biole, or Dilule Bioluyare, Dilule Bioluyare, Da Lady Tigalushin, Da Siamaru Bioye Lama, no? Da Pomone Gaune Duida Biora, Bahama, Da Bahama, Jinsin Tajaram Hobo. Edo, Siaru Siamaru leve, Bioda Bio, no? Who's when Pomon Chino die or Majano, Janema Pomo Mila Bio, Amjibu, Ama les Chessia, let me see. Go Nico Monomari. Bioda Bio, Alonso, Pomon Cabio be really glad you're golden. What am I? Golden, eat it. Bioda Bio, Mamapio. Okay, let's go to the let me start a question and answer session. Yeah, question and answer session. Let's continue to our main textbook. Sigo Dwajaya on Gedima Leto Mingala Boy
no Katadali Pabido a Dekudoya Dumingla Puega Plowing Festival. Placing the child on a screen and canopy coach under the cool shade of a rose apple tree to be watched by the nurses. The king took an active part in the flowering festival. When the festival was at its climax, the nurses stole away from the prince's presence to catch a glimpse of the wonderful spectacle. The thoughtful child, mature in intellect, though young in age, seeing none by him, sat cross-legged and intently concentrating on inhalation and exhalation, gained one-pointedness of the mind, and developed the first ecstasy, jhana. In the midst of their enjoyment, the neglectful nurses suddenly remembered their duty. And through Pyo Papa ne, no? Pyo Papa muye alema, so Pyo Papa ne chini long habe, neglectful nurses. Ale, the milio, no, mimilio yone, namo nemebo, how de no? Yamazaga, namo nemene, the attainoria suddenly yotia. Remember their duty. And when they saw Prince and the Menali Umieneka, Menalia Bale, absorbed in meditation. Menwale Kama was struck with awe, no? And immediately reported the matter to the king. And being Chacheme, Jang Jalai Bale. He has Emily, HASTENED. No, Aralia, has sent fat. Tidanga, Tidamato be in dictionary Jimmy, no? He has sent to the sense. Not Ara, Yamian Tata Arigo, like there, who or Pipwa, the sense or the Mingwe, Menali Pshini and Neao, a Mian like there, and beholding the prince. In meditative posture, beholding G, no, the tiny posture, meditative posture, my layout time yet, they don't tiny, they don't need it at a posture, but no, meditative posture. They are tiny bones and it, Menali do like their car, saluted him, a lip you like this, or you they be like there, saying, Dilulip your this. Dear child, Arajaro, Oma, there would land cogin, the Jariman Tetalia. Dear child, oh, clearly, Chilas or the Daroli, this is my second salutation. Daha, Naye, Dudia Jamia, Mingo, as you the Beijing Pipari. Okay, I'm do ye and dear. Me ye, no? You must say on my genius. Dia from what Hadenia clearly Naja, and you wouldn't beat her, no? Okay, Kaji Yaba, oh, and never Yiru Yam. Saying on them, my dear Yila. Okay, from what Dima Baji and less, so to phenomenate Yadi, now you will out Yadi, no? She didn't be on them Yala and more than the Pito. You leave a little, no? Okay, so mist surrounding a Gigi, no? Mist. MIDST, mist. MIDST, mist. Mist, no? Midst. To get the road time P water, no? Midst. In the midst of something, no? In the midst of something, Rapale, if you are in the midst of an event or situation, the cuckoo, chene the cuckoo, not a event, she at the cuckoo, yeah, miss tema, she needed solution. It is happening around you. Ale, Raga, me,
ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်နေတာပါတဲ့နော် in the midst of enjoyment ဆိုတာအဲ့ဒီဘေးပတ်ပတ်လည်မှာအကုန်လုံး enjoy ဖြစ်နေကြတာနော်အဲ့တော့အလွယ်တကူတော့အလယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော် the government is in the midst of a major crisis ဘာလဲအစိုးရဟာတကယ်နော်အရေးပါတဲ့ crisis ဆိုတာအခက်ခဲအကျက်တဲနော်ပြဿနာတွေရဲ့အလယ်မှာရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ government အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ရေးလို့ဘာသာပြန်လို့ရတာပဲလေနော်အဲ့လိုရေးခြင်းတယ်ဆိုရင် the government is in the midst of a major crisis နောက်တစ်ခုက in the middle of a place or a group of things or people we were sitting in the midst of an elegant and well-dressed audience elegant ဆိုတာဘာလဲ elegant ဖြစ်တယ်စက်သေးရှိတယ်နော်စက်သေးရှိတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် well-dressed နော်ဝတ်စားကောင်းကောင်းမွန်ဝတ်စားထားတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အလယ်ထဲမှာထိုင်နေကြတယ်တဲ့ in our midst in their midst form in a particular group ထဲမှာလို့ပြောတာ surrounded by people or things preposition နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့ခြံရံလျက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် in the midst of their enjoyment ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းခြံရံလျက်နော်အဲ့ဒီတော့ပျော်ရွှင်အကုန်လုံးတုံးတရုံရုံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနေတဲ့အခိုက်မှာနော် neglectful neglect ကလည်းသိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုံဘုံနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ရအောင်တဲ့ neglectful neglectful အဲ့မှာနော် neglectful အဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုယ့်အနေကိုအဲ့လိုလေးဖတ်သွားကြည့် neglectful လို့ပြောလို့မရဘူး neglectful အတန်ကြားရလားအတန်တော့ကြားဘူးဗျာပြောမှာပေါ့အတန်မကြားရသေးဘူးလို့ဒီမှာနားထောင်ခိုင်းနေတာ neglectful ကြားပြီနော်ကြားပြီဗျာမကြားဘူးဗျာနော် neglectful not looking after something properly နော် looking for ဆိုတာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်နော် something တခုခုကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ် properly နော်တင့်လျော်တဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုမျိုးမရှိဘူးနော် not giving it enough attention တေးချာဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောတာ neglectful နော် neglectful ရဲ့နောက်မှာ oft she became more and more neglectful of her responsibility သူမရဲ့တာဝန်တွေနော်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုမစိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့နော် right she was depressed or something like that she has a lot of difficulties that's why she became more and more neglectful of her responsibility of a wife နော်မယားရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့တာဝန်တွေကိုဟလာပို့ပြီးတော့ဥပိ္ပခာပြုလာခဲ့တယ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နော် responsibility of a husband နော်ယောက်ျားရဲ့တာဝန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်ကွက်လာခဲ့တယ် neglectfully အဲ့ဒါ neglectful နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါတွေကတော့မကြည့်တော့ဘူးနော်မှန်တော့အခုဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီထက်ပါသမျှတော့ဘုံဘုံကကြည့်စေချင်တာအကုန်လုံးကကြည့်မှ duty တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟာ duty ကသိပြီးသားကြီးပဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့ဒါတကယ်လေ့လာရင်အဲ့လိုလေ့လာရင်သိပြီးတော့တိုးတက်မှုသိမြန်တာနော်absorb ကိုကြည့်ကြအောင် absorbe absorb ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွေဖြစ်နေနော် internet ကြောင့်လေနော် bsorb absorb ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့နော် liquid gas နော်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနော် to take in liquid နော်အရေး another substance from surface or space around something အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘို့လိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်
absorb something into something. Water and salts are absorbed into our blood system. Yene sadat ya bale. The blood, not blood stream. Tui lebamu lewo, tui si jang, tui lebamu lego, same when ware, no, piannan ware, dilumubera, no. Now the information to read or hear a large amount of new information and understand it. Her capacity to absorb information is amazing. Palesolo, the information you so you nine. So you nine swan. To my swan, no? Swan, information you so you nine swan, amazing. And also, no? Your capacity to observe what I am teaching. Now, Pomo Bioni Larigo, absorb long nine mere sonya is amazing. Dilumio Bioluya. Now, to interest someone so much, they do not pay attention to other things. The movement and noise of the machines absorb him completely. Be absorbed in something. You did lay on the seti. No seti ma you did a time lay absorbed in her book. To my south him a new win, same win neither. No absorb. Become part of something. California absorbs many of the legal immigrants to the US. Become part of the something in it. Light, heat, get absorb load days about it. So you nice one, so that they pay. No, I'm a new winning, Nimyo needed so that they pay. You struck with oil, no, struck with oil. Struck to a mula bale. Strike, no? S-T-R-I-K, strike. Strike. Tima past participle ga struck. Either hit. No, yaide. No, yaide. But tima written to hit. Written or that written to hit or fall against the surface or something. No, yaida. She fell heavily. And to my ledger, striking her head. To my gown, like against the side of the boat. Vale, clear the be nayabo sa yet babiomle. To sight. Clear bebo. Clear bin o to my gown, yami dware. No? A snowball struck him on the back of the head and a talide hit. Okay, now the register and not in everyday English, people usually say hit rather than strike. Hit lowe yira. He was hit by a rock. Ale tu chow down it yami dware no count sao mi dwara no hit with hand weapon ke loyun dwa like ja hoa u ne mya yama ba mala lo khana ni no အများကြီးပဲသူက strike ကလည်းတအားသုံးတာတွဲရက်များပါမလားလို့ဒီမှာအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲ strike with strike somebody အများကြီးเนาะအများကြီးပဲဒီမှာ strike ကိုအဲ့တော့မပါဘူးထင်ပါတယ်เนาะ air strike လို့เนาะ air strike အများကြီးပဲအဲ့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တည်တံ့လေ့လာလိုက်တော့ဘုံကဒီနေ့မနေ့သင်တန်းကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်နည်းနည်းအတန်းဟောဖြစ်နေတော့ AWE ကြည့်လိုက်မယ်เนาะပန်းလည်းဖြစ် 어 เนาะနော်အတန်ကြားရတယ်နော်အဲ့တော့ feeling of great respect နော်တအားလေးစားတဲ့ feeling မျိုး
liking for someone or something ဘာလဲတအားကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါ or နော် with within or Kate gaze at the statue with awe ဘာပြောတာလဲ Kate က gaze at ဘာလုပ်တာလဲငေးစိုက်ကြည့်တယ်နော်ငေးကြည့်တယ်စိုက်ကြည့်တယ် at the statue နော်ရုပ်တုကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ် with awe ဘာလဲအံ့ဩစွာနဲ့ရုပ်တုကိုစိုက်ကြည့်နေတာအဲ့တော့ strike with awe အဲ့တော့ strike က hit အဲ့တော့အံ့ဩမှုနဲ့လာရိုက်တယ်ဆိုတော့အားကိုအံ့ဩသွားတယ်နော်ဟောဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် immediately reported to the matter to the king နောက်တစ်ခုဒါလေးကြည့်ကြည့်လိုက် Hassan HAST ဘာလဲ HAST Hasten. ကဲဒီမှာအတန်တွက်လေးသတိထားနော် HASTEN ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင် Hastan လို့ထွက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထွက်ဘူး Hasten. နော် Hasten ဆိုတာ to make something happen or faster or sooner မြန်ထက်နော်မြန်ထက်လှုပ်လာတာအဲ့တော့ he hastened to the sense နော်အဲ့ဖြစ်ပွားရနေရာကိုမြန်ပြေးလာပြီး beholding ကကြည့်တာဒါမကြည့်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလောက်လေးပဲဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ဘုံကဝါကြလေးphrase clause လေးလည်းတစ်ပတ်ကိုတစ်ခုလောက်တော့ရေးချင်တာဆိုတော့နော်တဝက်ကြလောက်ဒီမှာရေးကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးရေးကြည့်မလဲဆိုတော့နော်မြန်မာလိုပြောကြည့်မယ်ဘုံတို့အတူတူရေးကြည့်အောင်မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စာသင်တဲ့နေရာမှာနော်အလွန်တော်တဲ့ဆရာမကိုကျောင်းသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရှီပေါ့ဘုံကဒီကအရင်ရေးလိုက်မယ် she is clever at teaching ဟုတ်ပြီနော် she is clever very လေးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နည်းနည်းအားပါပါဒီထက်ကဆရာတွေဆရာမတွေလို့ပေါ့နော် she is a very clever at teaching နောက်တစ်ခါstudent student students love her very much တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အကြောင်းပေါ့နော်သူမဟာစာသင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တယ်ကျောင်းသားတွေကချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတဝက်ကြလည်းရေးကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးနိုင်မလဲ Student love a teacher who is very clever at teaching. Thank you very much. You are great. ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲခုဆရာမအနာလေးဘုံမဟိုမှာသွားရေးမယ်student students love the teacher ပဲထားပါတော့နော် the teacher who ဘာလဲ is very clever at teaching စာသင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တဲ့ဆရာမကိုနော်ဒီမှာအရန်တော်သောဆရာမကိုကျောင်းသားတွေကချစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုနောက်တစ်မျိုးphrase clause လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအတိတ်ပဲပေါက်ရင်ပြီးရောဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ဟိုမှာထားပါတော့ဒါဆိုရင်ဒါ clause လေဟုတ်တယ်မလားဒီ clause ကို phrase အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲ
students love the teacher ဘာပြောင်းစရာမလိုဒီဟာဝဲပြောင်းအောင်ပါလေဒါဘယ်လိုပြောင်းမလဲပြောပါ clause တွေမှာ phrase တွေမှာ who တွေ which တွေထည့်စရာလိုလားမလိုပါဘူးဗျာမလိုဘူးမလိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် is ကိုကြတော့ gerund ပြောင်းရမှာလေ being ပြောင်းရမှာstudents love the teacher being very clever at teaching နော်အရန်တော်စာသင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်သောလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တော်သောကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်မပြတ်ဖ ೇನೆ နောက်တစ်မျိုးရေးကြည့်အောင် brainstorming in language skill ပေါ့ language skill နဲ့ပတ်သက်ပြီး brainstorming လုပ်တဲ့သဘောပေါ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမပြောင်းအောင်ဘုံဘုံလည်းဘာပြင်စတောင်းတော့ခုဆရာမကပြောမှစဉ်းစားမှာခုမေးနေမှစဉ်းစားမှာအဓိပ္ပာယ်မပြတ်စီအောင် Okay, please, is there anyone who wants to write this sentence alternatively in other ways? A Chinese alternatively, not the mule. Lo yilo yamle, lo ba. Noun in opposition ရော ကြိုက်တယ်လို့ရေးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြည့်လိုက် The teacher very clever at teaching love her student love her student ဟုတ်တယ်လို့လေးနဲ့နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာမရေးတဲ့ဝါကြကိုဘုံဘုံနည်းနည်းလေး correction လုပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ noun in opposition ဆိုတာနှစ်ခုလုံးက noun ဖြစ်ရမယ် very clever at teaching က noun မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဆရာမရေးတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုလေးလည်းပြန်ရေးလို့ရတယ် the teacher no အဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးเนาะ who is very clever at teaching အဲ့လိုရေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ခုဖုံဖုံခေါင်းထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင် students love the teacher because she is very clever at teaching အဲ့လိုလည်းရေးလို့မရဘူးလားသူမဟာစာသင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေကချစ်ကြတယ်နော် because she is very clever at teaching she တခါနောက်ဘယ်လိုပြန်ရေးလို့ရမလဲ oh she is very clever at teaching that's why and so ပြောတာ that's why ဆိုနောက်တော့ဝါကြဖြစ်သွား and so ဒါကြောင့် students love her ဒီမှာကိုရန်ချစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ the teacher is loved နော် passive နဲ့ရေးလို့မရဘူးလားအချစ်ခံရတယ် the teacher is loved by ဘယ်သူတွေလဲ the student ကျောင်းသားတွေကနေအချစ်ခံရတယ်ကျောင်းသားတွေကအချစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာသာပြန်တော့ကျောင်းသားတွေကချစ်ကြတယ် because နော် because she is very clever at teaching ဒီလိုလဲရေးလို့ရတာပဲနောက်တစ်ခါဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲနော် it was နဲ့ရေးရင်ရောဗျာဟုတ်ပြီဘယ်လိုရေးမလဲလုပ်ကြည့်ပါဦး it is the teacher it is the teacher who is loved by students ဒီဆရာမပဲတဲ့ဒီဆရာမပဲကျောင်းသားတွေက
ချစ်ကြတဲ့ဆရာမပဲနော် because နော် because of her skill in teaching နော်ဆရာမပြောလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဒါကကျတော့ပို့ပြီးတော့လေးနက်အောင်ရေးချင်တာ it is the teacher ဒီဆရာမပဲ who is loved by all students in this school ထည့်ကြတာထည့်လို့ရဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကအချစ်ခံရတဲ့ဆရာမပဲ because of her skill in teaching သူမရဲ့သင်ကြားရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု skill ကြောင့်ကျောင်းသားအားလုံးကအချစ်ခံရတဲ့ဆရာမဆိုတာသူပဲပေါ့လို့ပြောတာဒီဝါကြလေးကလည်းလှတယ်နော်အဲ့လိုလေးတွေရေးလို့ရှင်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ရေးချင်တာ it was this teacher နော် it is this teacher ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒီ my point here is if you see a sentence you have to think if I were the writer နော်ငါဒီစာရေးတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် how can I write alternatively အခြားတနည်းရှုထောင့်ကနေဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲမတူအောင်ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့အတွေ့အလေးထားမယ်နော်ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲတဲ့နော်ဘုံဘုံလောလောဆယ်တော့ခေါင်းထဲမှာဒီလောက်ပဲပေါ်မယ်နော်ဒီလိုလေးရေးလို့ရအောင်ပါပေါ့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ the teacher ဒီလိုလေးရေးရအောင် the teacher who is clever at teaching is loved by all students ဒီတော့ရေးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဟုတ်လားဆရာတို့ဆရာမတို့ the teacher who is clever at teaching စာသင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်သောဒီဆရာမကို is loved by all students ကျောင်းသားတွေအားလုံးကချစ်ကြတယ် very compact နော်ဘုရားဘာလဲ The teacher in God teaching is loved by the students အဲ့လိုရေးလို့မရဘူးလားဘုရား the teacher in God teaching in good teaching is loved by the students in good teachingအဲ့လိုတော့ as far as I know I don't like this phrases in good teaching no I don't think so I don't think we can write in this way ဒီလိုရေးလို့ရမယ်လို့ဘုံဘုံမထင်ဘူး in good teaching စာကောင်းမွန်သောသင်ကြားရေးတဲမှာရှိသောဆရာမနော်အဲ့လိုမရဘူးလို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်ဆရာကြီး okay no okay let me stop here for the day see you tomorrow if you have any question about our about what we have discussed todayဒီနေ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမေးချင်တော့ you can ask now or tomorrow so today thank you all the teachers who asked me a question very good and very beautiful and very interesting question
Thank you for that. Yeah. So see, I hope tomorrow also we will continue discussion about some topics from you. I hope very good and very interesting question I will have tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye, Papa. Thank you so much.